সবাই ভালো আছো? আজকে আমাদের পড়ার বিষয় হচ্ছে অধ্যায় 7 তরঙ্গ ও শব্দ আমরা পড়তেছিলাম। আজকে পড়ার বিষয় হলো আমাদের শব্দের প্রতীক। তোমরা আরো একটা শব্দের জন্য শুনছো যে আর একটা হচ্ছে প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনি যাকে ইংরেজিতে বলে ইকো। হয়তো নামটা অনেকে শুনছো। শব্দের প্রতিফলন তার মানে রিফ্লেকশন অফ সাউন্ড। রিফ্লেকশন অফ সাউন্ড। এখন দেখো আমরা শব্দের প্রতিধ্বনির কথা জানি এবং আমরা প্রতিধ্বনির সাহায্যে কিন্তু অনেক কিছু করতে পারি। প্রতিধ্বনির সাহায্যে তুমি কুয়ার গভীরতা নির্ণয় করতে পারো। আচ্ছা, এবার আমরা প্রতিধ্বনিটা কি হয় এবং কিভাবে হয় আমরা সেটা জানি। এবং শব্দ আমরা সবাই জানি যে শব্দ একটা সঞ্চালনের জন্য কি দরকার? জ্বর মাধ্যম। এবং এই মাধ্যম দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় যখন শব্দ কোনো কিছুতে বাধা পায় এবং বাধা পেয়ে যখন ফিরে আসে, সেই ফিরে আসাটাকে আমরা কি বলি? শব্দের প্রতিফলন। এখন শব্দের প্রতিফলনে ফিরে আসা শব্দ যখন আমরা শুনতে পাবো তখনই তাকে বলা হবে কি? প্রতিধ্বনি। তাহলে আমরা আরেকবার কথাটা বলি যে শব্দ যখন কোনো মাধ্যমে বাধা পায় এবং ফিরে আসে, ফিরে আসাটাকে বলা হয় প্রতিফলন। কিন্তু সকল ফিরে আসা শব্দ কিন্তু আমরা শব্দ শুনতে পাই না। কিন্তু ফিরে আসা শব্দটা যখনই শুনবো তখনই তাকে কি বলা হবে? প্রতিধ্বনি। এখন দেখো এই প্রতিধ্বনির সাহায্যে আমরা একটা কুয়া বা একটা পাহাড়ের দূরত্ব এগুলি আমরা নির্ণয় করতে পারি। সেই সমীকরণটা আজকে আমরা শিখবো যে কিভাবে এটা সম্ভব। যেমন ধরো যে মনে করো এখানে কোনো একটা দেয়াল আছে, কোনো একটা প্রতিফলক পৃষ্ঠ আছে, তুমি এখান থেকে একটা শব্দ উৎপন্ন করছো এবং এই শব্দটা কি হবে? চারিদিকে যাবে। তবে ধরো একটা দেয়ালের গেল, আবার সেটা কি আসলো? ফিরে আসলো। তাহলে দেখো যে এই ফিরে আসা শব্দটা যখনই তুমি শুনবা তখনই তাকে কি বলা হবে? প্রতিধ্বনি। এখন ধরো যে তোমার এই জায়গা থেকে এই পাহাড় বা দেয়ালটার দূরত্ব মনে করো ডি। এখন ধরো শব্দ এখান থেকে গেল, যখন তুমি শব্দ যাবে তখন তুমি সময় স্টার্ট করো, অর্থাৎ শব্দ উৎপন্ন করার সাথে সাথে টাইম তুমি কাউন্ট করলে এবং ফিরে আসলো, ধরো সেই সময়টা হচ্ছে টি। এখন আমরা জানি বেগ মানে কি বলো? দূরত্ব। দূরত্ব ডিভাইডেড বাই কি বলো? সময়। তাহলে বেগকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি? ভি। আর দূরত্ব মানে এখানে কি বলছিলাম? ডি। এখন দেখো দূরত্ব এখান থেকে এই পর্যন্ত গেল, আবার ফিরে আসবে, তার মানে দূরত্বটা কি হবে? ডি প্লাস ডি, অর্থাৎ দূরত্বের কি? দ্বিগুণ। তার মানে এক্ষেত্রে দূরত্ব হবে কি? 2d ডিভাইডেড বাই টি। আর সময় কি? আমরা টি দিয়ে প্রকাশ করি। সো এইটাই যখনই তোমাকে প্রতিধ্বনির কথা বলা হবে তখন প্রতিধ্বনির একটা শব্দের বেগ আমাদের জানা থাকবে। শব্দের বেগ জানলে সময়টা তুমি কাউন্ট করলে কি পাবা? দূরত্বটা নির্ণয় করতে পারবে। এখন এই দূরত্ব নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা মিনিমাম একটা দূরত্ব আছে। তোমরা সবাই জানো যে যেমন আমরা রুমের মধ্যে কথা বলতেছি তখন কিন্তু আমরা প্রতিধ্বনি শুনি না, কিন্তু আবার একটা বড় অডিটোরিয়াম যখন হয় তখন আমরা কি করি? প্রতিধ্বনিটা শুনি। তার মানে সকল শব্দের প্রতিধ্বনি কিন্তু হয় না বা আমরা শুনতে পাই না। তার মানে প্রতিধ্বনির জন্য একটা মিনিমাম ডিস্টেন্স আছে বা ন্যূনতম দূরত্ব আছে। এখন সেই দূরত্বটা আমরা যদি বলি, যেমন ধরো যে আমাদের মানুষের মস্তিষ্কে একটা শব্দ 0.1 সেকেন্ড মাত্র স্থায়ী কি থাকে? 0.1 সেকেন্ড, অর্থাৎ 1 সেকেন্ডের 10 ভাগের 1 ভাগ। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে যদি আরেকটা শব্দ ফিরে আসে তাহলে আমরা সেই শব্দটা কি শুনতে পাবো। তাহলে টির মান যদি আমরা 0.1 এটা যদি মানে ব্যবহার করি তাহলে দেখো যে দূরত্বটা আমরা বের করি যে যেমন ধরো শব্দের বেগ তোমাকে বলাই হবে যে মনে করো যে 30 ডিগ্রি তাপমাত্রায় শব্দের বেগ 340 মিটার পার সেকেন্ড, স্বাভাবিক তাপমাত্রা। এখন দেখো সময় আমরা কি বলছিলাম যে 0.1। তাহলে আমরা যদি সেই হিসাবটা করি দেখো b সমান হচ্ছে কি 2d ডিভাইডেড বাই t। তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা d সমান পাবো হচ্ছে vt ডিভাইডেড 17 মিটার দূরত্ব। কিন্তু আমরা কিন্তু সবাই বুঝি যে ছোট এরকম একটা রুমে কখনোই 17 মিটারের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ হয় না, সেজন্য আমরা রুমগুলোতে কি প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। কিন্তু যদি অনেক বড় দূরত্বে যাও, বড় একটা মাঠে বা একটা পাহাড় অনেক দূরে আছে, এরকম জায়গায় যদি আমরা কোনো শব্দ করি তাহলে দেখা যায় কি তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তো এই প্রতিধ্বনির ন্যূনতম একটা দূরত্ব থাকে, একইভাবে ন্যূনতম একটা সময় থাকে। এবং সেই সম্পর্কিত আমরা একটা ভিডিও দেখবো এবং তোমাদের একটা বাড়ির কাজ দেবো, একটা অঙ্ক দেবো, সেই অঙ্কটা আমরা ভিডিওটা আগে দেখি। Reflection of sound.
Sound is a part of our everyday sensory experience. So how is sound produced, propagated and detected? A good model is the stethoscope, used to listen to the sounds of heart and lungs. But how are these sounds heard? To understand this, we need to know what reflection of sound is. When sound travels through a medium, it strikes the surface of another medium and bounces back to the original medium. This phenomenon is called the reflection of sound, which obeys the laws of reflection. The first law states that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. We can provide this by placing two tubes at certain angles on a wooden board. If a clock is placed near the end of one of the tubes, we can hear the sound waves through the second tube by adjusting it to get the sound at its maximum. We can see that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The second law states that the incident wave, the reflected wave and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Sound waves also suffer reflection from large obstacles. If we stand at a distance from a high wall and clap our hands, we can hear the same clapping sound after the dying out of the original sound. This is called an echo. Therefore, for an echo to be heard, the time interval between two sounds must be 0.1 seconds. As sound travels at a speed of 340 meters per second in air, the distance traveled by sound in 0.1 seconds is 34 meters. Therefore, to hear an echo, we need to stand at least 17 meters away from the wall. Now, what happens if there are 4 enclosed walls that are less than 17 meters away? What we experience here is a reverberation that is due to multiple reflections of sound from the walls, roof and floor, which follow so closely behind the original sound that the original sound appears to be prolonged even when the source of the sound stops. We can thus say that reverberation is the multiple reflections of sound waves, whereas echo is the single reflection of sound waves. However, excessive reverberation makes the sound indistinct, which can be a setback in auditoriums. This can be reduced by using sound-absorbing materials like ceilings made of soft and textured materials and flooring made of acoustic tiles. Certain technologies make use of the multiple reflections of sound. To name a few, we have megaphones, hearing aids, soundboards, stethoscopes, and the curved ceiling of concert halls. Now, back to our stethoscope. The stethoscope picks up multiple reflections of sound from the patient's body. This causes the flat surface of the diaphragm to vibrate. Each wave bounces or reflects off the inside walls of the rubber tube. In this way, each wave in succession reaches the ear tips on the ends of the device and finally to the listener's eardrums, and the doctor interprets the sound he hears. Things to remember: the property of sound to bounce back from the surface on which it falls is known as the reflection of sound. Echo is heard only if the minimum distance between the source of sound and the obstacle is 17 meters. Reverberation is multiple reflections of sound after the original sound is produced. The first law of reflection states that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The second law states that the incident wave, the reflected wave and the normal at the point of incidence all lie in the same plane.